হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনার ভালো আছেন। আপনি কি আপনার কাজের জন্য একটি পিসি জোগাচ্ছেন? 10,000 টাকা দামের একটি পিসি বা 10K বাজেটের একটি পিসি। তো আমি আজকে আপনাদের একটি পিসি দেখাবো, যে আমার 10K বাজেটের মধ্যে একটি পিসি, যার সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি মনিটর। তো পিসিটি আমরা বিক্রয় থেকে ক্রয় করেছি, বাট এটা কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড পিসি না, এটা একটি ইনটেক পিসি। আমরা এটার সাথে বক্স টক সব কিছু আমরা পেয়েছি। আমি চাইলে আমি এগুলো দেখাতে পারো, কমেন্ট করে ইনবক্স করে দেব ওকে। আমরা এখন আমার যে পিসিটি রয়েছে, এই পিসিটাকে এখন আমরা সেট আপ করবো। ধুলাবালি হওয়ার কারণ হলো আমি অনেকদিন খুলে রেখে দিয়েছি, তো ভিডিওর জন্য আমি বসেছিলাম। তো এখন আমার কাছে সব কিছু চলে আসে, সেজন্য আমি ভিডিওটা রেডি। তো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন এবং এনজয় করতে থাকুন, এবং ভিডিওটি ভাইরাল করার আপনি একটি উদ্যোগ নিন আমার পাশে থেকে। বাই দ্য ওয়ে গাইস, আমি আমার পিসিতে একটা এক্সট্রা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করেছি, যে তোশিবার একটা 1 টেরাবাইট হার্ড ডিস্ক অ্যাড করেছে, যেখানে আমার যে ফাইল টাইল রয়েছে, যা আমি যদি নতুন পিসি নিই আমি ওখানে সেট করি। বন্ধুরা, আমি আমার এই পিসিটার মধ্যে যে ফটোশপের কাজ করেছি, ওয়ান্ডারশপ ফিল্মোরা দিয়ে ভিডিও এডিট করেছি, ফটোশপ দিয়ে লোগো ক্রিয়েট করেছি, যে লোগোগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এবং আমি আমার যে গেমও খেলেছি এবং কোনো ধরনের ল্যাগ পাইনি। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ফ্রি ফায়ার দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টল করেছি, খেলেছি, কোনো ল্যাগ পাইনি। এই বলা যায় অন্যান্য পিসির চেয়ে আমার পিসিটি খুবই ভালো ডিউল করার একটি পিসি।